Bonjour à tous, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, le profil de la semaine sur Global LTV. Blandidinka, très heureux d'être en ta compagnie. Le plaisir est le mien, Pythagore. Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission préférée, le profil de la semaine. Today, we explore the world of politics, leadership and vision, examining the latest trends, one of the field's most influential players and his ideas of shaping the future. Join us as we take an in-depth look at one of such people and policies making headlines. Peter Gore, can you do us the honors? Voici notre profil la semaine. Akere Muna est notre profil de la semaine. L'avocat en politique camerounais, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun sous la bannière du parti Univers, un regroupement de plusieurs formations politiques d'opposition. That's right. This week we are shining the spotlight on Akere Muna, a seasoned Cameroonian lawyer and politician who has made a name for himself as a champion of good governance and anti-corruption, and is now taking a leap into presidential politics as the candidate for the 2025 elections, backed by the Union for Reconstruction of Cameroon, UFR coalition. Now, in a significant development that is expected to reshape the country's political trajectory, the Union of the Reconstruction of Cameroon, UFR coalition, has officially announced Akere Muna as its presidential candidate for the highly anticipated 2025 presidential elections, marking a crucial milestone in the run-up of the polls. Let's follow up in this report. The Union for the Reconstruction of Cameroon, UFR coalition, has officially chosen Akere Muna as their candidate for the upcoming presidential elections. This decision marks a significant milestone for the coalition, which comprises various political parties, civil society associations, and prominent personalities. Akere Muna is therefore a candidate in the presidential election for the coalition of political parties under the Univers ticket. I therefore want to say that we are going to campaign to ensure that Akere Muna becomes the third president of Cameroon. I am convinced, at a personal note, that the third president of Cameroon will be called Akere Muna. Akere Muna. Akere Muna, a well-known Cameroonian lawyer and politician, brings a wealth of experience to the table. His candidacy is expected to galvanize support from across the political spectrum, as he has built a reputation for advocating good governance, democracy, and human rights. As the 2025 presidential elections approach, Akere Muna's candidacy is likely to inject new momentum into the campaign. With his strong track record and the backing of the UFR coalition, Muna is poised to present a formidable challenge to other contenders. Fellow Cameroonians, I have today accomplished the most historic act in my life. I have personally deposited my documents as the last step towards confirming my intention to run for the office of the President of the Republic of Cameroon. Akere Muna, à 72 ans, a une des carrières les plus exceptionnelles en tant qu'avocat. Il s'est investi dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance et l'injustice en tant qu'homme politique et homme de droit. Son parcours, c'est dans cet élément. Né le 18 août 1952 à Guyenne, dans le département de la Momo, région du nord-ouest Cameroun, Akere Muna est le fils de Elisabeth Fri Dingza et de Salomon Tanden Muna, ancien premier ministre camerounais. Il est le 7e d'une fratrie de 8 enfants. Il fait partie d'une des familles les plus importantes du Cameroun. Il est le frère de Bernard Muna, candidat à l'élection présidentielle de 2011, et de Ama Toutou Muna, ministre de la Culture entre 2007 et 2015. Akere Muna a terminé ses études primaires et secondaires dans son pays natal avant de se diriger vers la School of International Service aux États-Unis, où il a obtenu un baccalauréat en sciences des relations internationales en 1975. Il a ensuite déménagé en Angleterre, où il a été admis au barreau en 1978. La même année, il retourne au Cameroun pour pratiquer le droit. Il rejoint dès lors le cabinet d'avocats de son frère, Bernard Muna.
Bien qu'Akere Muna ait continué à travailler en tant qu'avocat, il a occupé plusieurs postes dans la société civile au Cameroun et à l'international. Il est actuellement président du Conseil de la Conférence internationale anticorruption. Il est également commissaire aux sanctions du groupe de la Banque africaine de développement et membre du panel de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Il a précédemment occupé le poste de vice-président de Transparency International et a présidé le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, l'Union panafricaine des avocats et l'Association du barreau du Cameroun. Akere Muna s'est engagé durant son parcours dans la lutte contre la corruption, l'injustice et la mauvaise gouvernance dans son pays, mais aussi en Afrique. Grande figure de l'opposition camerounaise, il est en 2018 candidat à l'élection présidentielle pour le mouvement Naou, mais décide de se retirer pour soutenir la candidature du professeur Moïse Kamto. Au nom de la coalition de plusieurs partis politiques au Cameroun, il a été investi en septembre 2024, candidat du Parti Univers pour la présidentielle d'octobre 2025. Akere Muna's presidential bid is built on a transformative agenda promising to tackle corruption crisis and reform in a country crying out for change and sparking hopes that he may be the leader to bring about a brighter future for the nation. Joy Ngong. With just months to the 2025 presidential elections, Barrister Akere Muna has unveiled his political agenda, outlining an ambitious plan to restructure governance, revamp the economy, and improve social services. At the core of his agenda is the push for institutional reforms aimed at strengthening democracy and judicial independence. He advocates for constitutional amendments to limit executive power, enforce decentralization, and empower local government, arguing that these measures will foster accountability and transparency. Adopt a new constitution that incarnates the present and future aspirations of the people of Cameroon. Promote free and fair elections. Strengthens transparency and accountability within government. Establish a truly decentralized form of government within a federation where the leaders are chosen by the people. Judicial reform is another key priority as Muna seeks to end political interference in legal proceedings and restore public trust in the justice system. Fellow Cameroonians, we envisage a Cameroon where justice is accessible. We will reform our judicial system to ensure that justice is not a privilege for the few, but a right for all. We will strengthen the judiciary and fight corruption at all levels. We must empower our judges and our magistrates, protect them from political manipulation. On the economic front, his program targets corruption in public finance management, proposing stricter oversight mechanisms to curb mismanagement of state resources. He also calls for reducing Cameroon's reliance on foreign aid by investing in local industries, supporting small and medium-sized enterprises, and fostering entrepreneurship. His plan highlights job creation as a central issue, with a focus on equipping young people with skills relevant to the modern economy. Akere Muna's social policies prioritize education and healthcare, proposing an overhaul of the education system to better align with labor market demands and increased state investment in medical services to ensure universal access to quality healthcare. He also champions citizens' rights, calling for stronger protections against political suppression and greater civil liberties. As the 2025 elections approach, Akere Muna's ability to convince voters of his capacity to implement these reforms will be key. While his agenda presents a bold vision for Cameroon's future, the real test will be whether it can move beyond promises to practical solutions in the country's political landscape.
Akere Muna is a seasoned Cameroonian lawyer and politician who has made a name for himself as a champion of good governance and anti-corruption. With a career spanning over 3 decades, Muna has worked tirelessly to promote transparency, accountability, and the rule of law in Cameroon. Currently, he has taken the leap into presidential politics, becoming the presidential candidate for the 2025 elections, backed by the Union of Reconstruction of Cameroon UFR coalition. As a respected figure nationally and internationally, Akere Muna's candidacy is seen as a beacon of hope for many Cameroonians disillusioned with the current leadership and eager for transformative policies. Après son investiture comme candidat à la présidentielle de 2025 pour le parti Univers, quelles sont les chances pour Akere Muna de remporter l'échéance électorale à venir? La question a été posée à certains Camerounais. Voici leur avis au micro de Brindano et Richabik. Il est quelqu'un qui mérite bien cette place-là. On connaît bien la carte de visite d'Akere Muna dans ce pays. Tout Camerounais qui aspire à la fonction de président de la République a la chance. C'est à lui maintenant d'avoir de voir ses positions sur le terrain. Est-ce qu'il suffit d'être candidat? Est-ce qu'il suffit d'être leader sur le plateau de télévision? Quelle est son installation sur le pays, dans les grandes métropoles, dans l'arrière-pays, face aux géants du RDPC? Il lui faut donc un plan d'action qui doit convaincre les électeurs. Et il lui faut également être cohérent, être sur le terrain. Je crois que si Akere Muna est président aujourd'hui, il y aura quand même la différence entre le gouvernement actuel. Ouais, il y aura quand même une différence. Il va changer. Ouais, puisque lui-même, il est déjà un homme averti. Ouais, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Pour à la candidature d'Akere Muna, moi je vois que bon, Akere Muna c'est un vieux dans la politique. Bon, il peut normalement avoir une chance à gagner les élections si tout se passe dans la légalité. Donc je vois Akere Muna vraiment venir faire vraiment quelque chose de bon. That's all for today's edition of the Profil de la Semaine. Ladies and gentlemen, thank you for joining us as we profiled Akere Muna, the seasoned Cameroonian lawyer and politician making waves in the country's presidential elections. Meanwhile, don't forget to download the Global LTV app from your Play Store or scan our QR code to stay connected. Also visit our various platforms for more on the go. Au revoir, à la prochaine, and of course, stay blessed. Akere Muna, militant pour la justice et la bonne gouvernance, est un autre profil de la semaine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur Global LTV, sur toutes nos plateformes digitales. Et à la semaine prochaine. Pour un nouveau profil, ce sera avec le même plaisir. Bye bye.